వాళ్ళకి చెప్తే దాన్ని తీసిస్తారు. రెవెన్యూ పోతా ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే మనం అడగలే. ఈ 3 పంగడాలుగా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటాము. హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్, మిల్ సెక్టర్. ఈ 3 సెక్టర్లు చేర్చి టెక్స్టైల్ అని వచ్చే ఒక ఐటీ కార్డు వచ్చినప్పుడు ఇడీ దేశంలోనే మనము అగ్రికల్చర్ నెక్స్ట్ మనం ఉంటాము. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి ఒక్క పొలిటీషియన్ నోట్లను అగ్రికల్చర్ అనే పేరు వస్తుందే కానీ వీవర్ అనే పేరు వస్తలే. మనం ఎంతగా బలవంతం చేసి చెప్తానో వీవర్ అనేది నెక్స్ట్ గా చూస్తారే కానీ అగ్రికల్చరిస్టు వీవర్ 2 ప్యారలల్ లైన్ ఉన్నట్ల, ప్యారలల్ లైన్ ఉంటేనే మన జీవితం నడిచేది అనేది నా అభిప్రాయం సార్. ఇది ఒట్టుగా టోటల్ గా మనం సర్వే చేసి మనం ప్రెషర్ ఇచ్చి చేపించినప్పుడు మనము 100% సక్సెస్ అవుతాం సార్. ఇది మన హక్కు. మనం అడిగేదంట్లో తప్పే లేదు. మన గవర్నమెంట్ అడగొచ్చు సార్. गुड सजेशन सर अभी सर क्या बोल रहे हैं, ये 3 सेक्टर में हमारा इंडिया में फार्मर्स का नेक्स्ट हम वेवर्स मिलेगा, इसलिए स्टैटिस्टिक्स भी आएगा. किसी का आईडी कार्ड तो जितना आदमी इसी का फील्ड में मिलता है सबको गवर्नमेंट का गिनती आता है. ये काउंटिंग आने के समय में उसका बजट में भी उसको देना चाहिए. उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं, हम गवर्नमेंट को पूछना चाहिए बोल रहे हैं. हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पूछना चाहिए. गवर्नमेंट को पूछेगा तो गवर्नमेंट करने के लिए भी प्लान करता है. इसलिए सब लोग उसी का पास दृष्टि मिलके उसी का पास योजना भी कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं सर. ఈ పొద్దున్న పరిస్థితిలో మనము గవర్నమెంట్ కి ఏమేమి అడుగుతానో చేసి ఇచ్చే దీంట్లో ఉండరు. మనం అడిగిందంతా చేస్తూ ఉండరు. ఈ పాయింట్ మనం ఇంకా అడగలేదు. అదే రీతి ప్రతి ఒక 15 ఇంకా 100 వీవర్స్ ఉండే జాగాల అవేర్నెస్ క్యాంప్ ఒకటి, ఆమెకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మార్కెటింగ్ చెప్తుంది కదా, దానికి ఒక డిపో తరా, అంటే ఇప్పుడు అప్కామ్స్ తరా, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ತರ ఇప్పుడు ఉంది. కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అయితే హ్యాండ్లూమ్స్ లా ఉంది, బట్ అది సరిగా ఫంక్షన్ అయితలే. ఊరికే జస్ట్ రికార్డులో చేస్తూ ఉంటారు, సబ్సిడీ తీసుకుంటా ఉంటారు. కొందరు కొందరు జెన్యూనిటీ ఉంది లేదని చెప్పలే, అందరూ మోసం చేస్తూ ఉంటారు నేను చెప్పలే. సో ఇది మనం చేసినప్పుడు ఒక 15 ఇంకా 100 ఫ్యామిలీస్ ఉండే జాగాల ఒక సెంటర్ తర చేస్తే ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది సార్. వీవర్ సర్వీస్ సెంటర్ కాదు, వీవర్స్ సర్వీస్ సెంటర్ కాదు, వీవర్స్ మార్కెటింగ్ సెంటర్. मार्केटिंग सेंटर और वेवर्स को अवगाहना भी देने के लिए, वेवर्स को काउंसलिंग देने के लिए उसी समय में मार्केटिंग में वेवर सर्विस सेंटर में सब आता है सर. నేను చెప్తా ఉండేది వీవర్ సర్వీస్ అంటే గవర్నమెంట్ లో వీవర్ సర్వీస్ సెంటర్ ఉంది, అది కాదు. అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పని చేసేలే, అది అయ్యలే. మనకి సపరేట్ గా ఒక మార్కెట్ చేసి ఒక 50 జనాలు చేసి ఒక సొసైటీ తరన అసోసియేషన్ తరన చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చినప్పుడు అది చాలా బాగా నడుస్తుంది సార్. సార్ మే క్యా బోల్ రహే సార్, ఆప్ క్యా సార్ మీరు ఏం చెప్పారు అదే చెప్తున్నా నేను కూడా. చెప్పండి సార్ క్యా బోలా నా, गवर्नमेंट में कैसे वेवर सर्विस सेंटर दे रहे हैं, ऐसा हम इंडिविजुअल में अलग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा भी है. सर क्या बोल रहे हैं उसमें कैसे काम कर रहे हैं हमको सब मालूम पड़ रहा है. फिर हम सर क्या बोल रहे हैं सब गलत नहीं है, थोड़ा गलत हो रहा है उसमें, इसलिए ऐसा मुश्किल हो रहा है. इसी समय में हम ठीक से थोड़ा उसको काउंसलिंग करके हमारा लोगों को हमारा कम्युनिटी से तरह डायरेक्ट गवर्नमेंट का नहीं है, हमको ऑर्गेनाइजेशन से मिनिमम एक गांव में कैसे मिलता है सब एक समूह लेके उसको टीचिंग करना चाहिए सर. सारा ऐसा बोल रहे हैं. ओके नागेंद्र जी, हम लोग बाकी लोगों को बुलाते हैं अभी जरा. रवि Sir, good evening to all of you, sir. Good evening. Sir, today we are planning to conduct this meeting about the marketing facilities rendered to the weavers community. So, in this subject concerned, I am submitting a few lines, sir. In the last occasion, I have told that there is a lot of difference in between the cloths produced by the handloom weavers and the powerloom weavers. Mill made is different.
So the government also, why the government has brought the handloom sector into the GST purview. So because why? Because the mill-made cloths, they have collected excise duty. Some taxes, the government earn some taxes through mill-made cloths. By that juncture, there is no revenue from the handloom sector. So the government has incurring huge amounts by way of social welfare measures to the handloom weavers. So that's why they have brought the handloom industry into the purview of GST. So GST is very ideal to an individual weaver, a self-employed weaver, because he is not able to sell his product directly to anybody. He must follow the guidelines of the apex societies or master weavers or any traders. He has to sell his products to them, and they will sell the products to others open market, because he has he is unable to get it registered in his name, because he is only an individual weaver and he produces some tens of sarees in the year. So per year tens of sarees post. So he is unable to get the yarn through NHDC or other departments or other concerns for his production of clothes. So it is a very hurdle to the individual weavers. So everybody must fell into the net of the master weavers. Fell in the net of master weavers. The master weavers are humiliating, and also they have encashed the weavers. So now e-commerce facility is also not suit for any individual weavers, because he is unable to sell his product through e-commerce, because the Flipkart, Snapdeal, etc., are concerned the e-marketing facilities. They have tied up with the manufacturers of a lot of manufacturers, that is master weavers and the apex societies like OPCO and TISCO, likewise. So because there are a number of products were there in the business area, and the business through e-commerce will automatically he will flourish with the products, and he will able to sell the products through e-commerce. So now the individual waivers, we have to safeguard the individual waivers from the hands of churches of the master waivers and the apex societies, because if individual waiver was not supported, the industry will reduce day by day, and sometime thereafter it will not. We are unable to see that there is handloom industry. So the government in the last week I have told that there are three categories of waivers: skilled, semi-skilled, and unskilled. So skilled weavers are able to sell their products through e-commerce or through master weavers or through traders or through apex societies. But the semi-skilled persons and unskilled weavers could not able to sell their products. So for which the government agencies must come for the rescue of the unskilled weavers. So they are only weaving lungis, towels, bed sheets, etc., etc. So for those products, the support from the government is needed, is very needed.
So the Union Government of India is also having National Textile Corporation only to sell the products of textiles. So there are several NTC depots were closed by the Union government due to scarcity of sale products, and they are not profitable to the government because they not even to pay the salaries from the profits through NTC. So that's why several depots were closed. So if if we if we means we the organizations of handloom associations, the weaving associations, not handloom, weaving associations, come to the rescue of those people by opening such a type of marketing facilities to the semi-skilled and unskilled weavers, the products produced by the semi-skilled and unskilled weavers, including, of course, the skilled weavers products also. Yesterday, we have planned for helping our people by way of financing them by raising funds through thrift or any other mode. So it will be planning for that success. So likewise, we can if we can able to arrange, establish like NTC shops or joint concern with the government departments, like the other government departments, welfare departments, and other departments for supplying of those products. That is also only through the government officials only, because the government officials are following the instructions of ministries. So the ministries come for the rescue of the skilled, unskilled and semi-skilled reverse products. So why I am saying that because several hospitals were there. The hospitals needs the bedsheet cloth and apron cloth and furnishing cloth. Likewise, the Indian Railways needed some cloths like bed sheets, blankets, pillow covers, etc. And also uniform cloths. The transport department, police department also needs the uniform cloth. So if we able to persuade the government officials through ministries that those products, requesting the government to purchase those products through the organized sectors of various associations for the benefit of their employees. So it will somehow work out for the handloom industry. They are purchasing the products through millmade. In the meanwhile, the power loom sector should be curtailed by implementing strict implementation of Handloom Reservation Act. So the Handloom Reservation, though the Handloom Reservation Act is prevails in the country, but they have not obey the guidelines, and they are producing the cloths which were meant only for handloom sector. So it is the high time to control the powerloom sector from producing the reserved articles through powerlooms. So because the purchasers, the customers, the consumers did not unable to distinguish the differentiation between the handloom cloth and the powerloom cloth. Even ourselves also unable to distinguish and differentiate the differences between the powerloom and handloom cloth. So several, of course, our handloom people could not able to differentiate the difference in between the handloom and powerloom cloth. So the government agencies
we have to request the government agencies, the government officials to for the strict implementation of the Handloom Reservation Act also, sir. So if we able to persuade the government officials in implementing the Reservation Act as well as by opening of National Textile Corporation's shops throughout the nation for selling of the products and purchasing the products. Suppose the government, several state governments opened dairies. They have collected milk from the cultivators and purchased the milk from the milk cooling centers and in bulk capacity and sell the product throughout the states. So likewise, they have to purchase the cloths and sell the products through the retail shops that has to be established through NTC or Apex societies from the states concerned, sir. So I will speak after anybody's queries, and if I am able to answer, I will follow the other speeches, others discussions, and Okay, thank you, Advocate Ravi. You have told so many things, and I think there are so many problems in the handloom industry, and it is a tussle between handloom and powerloom. yes, But both handloom and powerlooms are our community people. yes, So, yes, uh, but Our- whatever state government is doing for the handloom sector, see, Apex body is not getting the order from the state government. yes, sir. Because of Raviji, your voice is totally not audible. sir, Yeah, Ravi Shakharji. Hello, I am not audible. is it not audible, sir? Sir, is it not audible? Yeah. Now it is good. Till now it was not. So what I want to tell Mr. Ravi, this Apex Sir. body should get the entire order from the state government, and then Apex body pass on the orders to the smaller weavers. That The should be government the scenario actually. I have government yeah, please. the government departments playing fraud in the apex bodies, because they are placing the orders just before 1 month or 2 months, sir. So if they are if they place the orders 1 year prior, definitely the entire cloth will be produced through handloom. So if they need, suppose, for example, if the social welfare department requires cloth for uniform of the students, sir, they are placing the order in the month of April and asked the apex bodies to supply the cloth by June, first week of June, in order to give the uniforms to the students by the reopening day. So is it possible to produce the entire lakhs of makers and supply to the government departments? So and then they have automatically changed their version that the apex body is unable to supply the cloth. Hence, we have purchased the cloth from the millmaid or the powerloom cloth and distribute the uniform to the students. So, taking advantage of our inability for the short time. Sir, one small request to Ravi sir. Sir, Please. please tell me, sir. One small request to Ravi sir. Sir, please tell me. Ravi sir, Sir, one small request to Ravi sir. Sir, Ravi sir, చెప్పండి please సార్. consider. సార్ తెలుగు కదా మీరు? తెలుగు సార్, ఆంధ్ర. సార్ దయచేసి మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ నాది, చెప్పండి. పవర్ లూమ్ ని ఇంప్రూవ్డ్ హ్యాండ్ లూమ్ అని కన్సిడర్ చేయండి. ఎలా చెప్తానంటే
మేము హ్యాండ్లూమ్ లో పుట్టిన బుట్లో పుట్టిన మనుముల్లో పుట్టిన మనుమరాళ్ళు మేము. దాన్ని ఇంకా పవర్లూమ్ ని ఇంప్రూవ్డ్ హ్యాండ్లూమ్ అని కన్సిడర్ చేయండి ప్లీజ్. సార్ It is పవర్ not, లూమ్ it ఇంప్రూవ్డ్ is not హ్యాండ్ mill sector. It is not mill sector. It is just input only one HP motor. That's all. It is improved Sir, and please consider, sir. నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను సార్. చెప్పండి. పవర్ లూమ్ లో క్లాత్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వార్పింగ్ సిస్టమ్ లోకి వెఫ్టింగ్ సిస్టమ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి హ్యాండ్లూమ్ లో నేసే విధంగా వెఫ్ట్ నేయట్లేదు సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ అనంతపురం వెళ్ళామనుకోండి, మీకు పక్కనే అనంతపురం. Yes, sir. అనంతపురంలో సిల్క్ శారీస్ నేస్తున్నారు. Okay. ఈ సిల్క్ యార్న్ అనేది వార్పింగ్ లో పెడుతున్నారు. వెఫ్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? పాలిస్టర్ నేస్తున్నారు. సో దే హ్యావ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది, అదే వీళ్ళ తాలూకా చేతకానితనాన్ని వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. మనం అదే హ్యాండ్లూమ్ అయితే వెఫ్ట్ కూడా మనం సిల్కే నేస్తాం. మీరు ఒక అర్థం చేసుకోండి అది. సో దే హావ్ చీటింగ్ ది కన్జ్యూమర్స్. లైక్ వైజ్ అలాగే మాకు పొందూరు వచ్చాం అనుకోండి, ఖాదీకి వచ్చాం అనుకోండి, ఖాదీ ఎందుకంటే